wato ben solamen bidun albenyil le mola kibaro de APRC deny conniving with baro to reject draft constitution APRC ko lu bayro ko kuma kan wala kotel nim baro tafawdale pour ka nyim banko mara kitabu ko ka fay nyamo kono i balanta wala le yebuna fo la kibar janjam bundali albamo la bi kibaro to fanan albamo la United Democratic Party UDP ko e jabiro ke se kumbalo la kuma kan wala de ay même fo se kumbale munafo ani UDP la jumale yamu albamo la bi kibarol to fanan albamo la victimol wala mol mi ko wolle mantoro soro bri wo masakunda do bi jang ye bulo chodi e wala ye bulo jija UNE mem United Nations ye letaro safe kaytandi la ko de baro ani APRC se kene be kafulale ye tafaw pour ko ya jame bula ay kana luwala a jumale diamuta wala ye mu letaro safe UNE mune be letaro kono albamo la bi kibarol to fanan albamo la PPP ila patio nyadon ko Papa Ndiaye iko de president baro do ko diala de ay mun do kula diala ani juma ko nyollem albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la Jiko Construction wala kira lor compagnie de melka loroke ani Gay Enterprises iko contrat di wala la pour ka basse la marché malon ko wala malata commando pour ka lo juma nyollem nyinti ane mun tuma la be damutala albamo la bi kibarol to fana albamo la Gambia Armed Forces jamailon gab iko promotion ke wala makamu la fake men tadam fo junior rank tol wala dindimal mo muang anim fula iko yela makamol la fale jumañol lam yelti ani yemu makam le dila albamu la bi kibarol do fana albamu la APRC hansan be commandro ke kam president Adama Barola iko ase Yankuba Touré wala ase Yankuba Touré bula kasola wala ay belo diala ani mo ko tawlu muna dalilo ti albo fana mo la bi kibarol to albamu la president Adama Baro ko ay falindiro dol ke ala cabinet kono de ay mum falindir le kiye ani ay place wodi jumañol la albo fana mo la bi kibarol to ñing ani kibar jama albo le mo la sainten kada fo talantang ani fula lamin sañang baraka bake kadon kibarol program ba commence ka damena wolen victim center mi yalon ko mol men yalon ko wolle mantoro soto former president Jamela maralo ñing kono ketam mollet mi yalon ko e letter office kata United Nation mi yalon ko wolen kambi pour ka futema kala kuma kangol dante center ni la chamano soro mi yalan ko wala Mr Sarif ki jerati ngadundi programme ñing ko ne ka ñinin ka letero ñing abadan dimmu ne ani muna tane be letero ñing sa feten kabri wa ko ñana ko mo jamal tiji ko sekontuma commission mi yalan ko wala be lorim banko ñing tam fobe kala fendi mi yalan ko ni bota akam ko reka bende so na futero mi yalan ko bo wala kala ko man ka tunda be tamade wala nar do ko ci yalla ko ñini ka ngadundi programme ñing ko ka ñinin ka ñing ani ko makoto ngol mi yalan ko dendi wala bala kam ta saindan sarifa mantra kala telephone ta nyaato demanding ke nata nun ko ayata janembe fentra studio ni sa dundi programme yin kono janni o tema rombe kibar dantanta la kibar kayrol bala melon ko be wolle dila la janimbe sirip soto la ambe kibaro men jubele wala forage wala kibar janjam bunda la kibar la Yankuba Touré a safe ko fa Bakar Tombo Njada man katelam interim leader di APRC ay commandro ke president Adama Barola ko de a se Yankuba Touré bula belo kan wala aya bula kasola a findita kibaro do ko captain Yankuba Touré a se abula wala ani mo ko ton malon ko wolle mo NILD malon ko wolle be kasola sante mile 2 central prison interim leader malon ko wolle be APRC abe commandro ke kan president Barola pour a se bula belo kan wala ay bula se so ko na findita kibaro do honorable Jata ay commandro ke Barola ko de ani soja ko don malon ko sainten woye wolle conflict wala luwaye wolle boy commando ko la fakure dal kala banko kan jam malon ko ka president Adama Barola ma sakunda wulindi forso kan ako ase wol fanam padam wala ma ase ala sembo use pour ka wol bula kasola findita kibarol do ñim convicted soldiers wala ñi mul malon ko tombombe diam ka wolle la kola wolle captain Yaya B Jammeh lieutenant Abdoulaye Jaju lieutenant Yaya Jammeh Sergeant Babukar Sane Sergeant Malik Bojang Lance Corporal Ababaji and Private Mbemba Kamara e ko ñidam sojaro to mi alan ko yesoron sanji kononto e nyanta wala dala kasola i dalilo mi adna yesoron fan wala ko ita fawtale il lefta president Adama Barola ma sakunda boyla a findita kibarol do kibaro konde de karen ko modobi je malan ko atom private sojaro de Aliou Sane ada fana moti malan ko luwaya boyla barata nyanda sanji saba a nyanta wala dala kasola findita kibarol do Yankuba Touré atemu moti malan ko de nene tarta Armed Forces Professional Ruling Council ma sakunda malan ko wala sada wala
sakunda boyndi andu anene keta APRC la mobilisation general di wala ka mol ka kumbe nyokan yata tumi men avant ko adabulata mol la saya kono me ka fay ko ko ni me former finance minister Ousmane Koro Cissé banko kanjang findita kibaro do kibaro konde da kaytande ko nyin ate keda modi malan ko de Koro Cissé yata fa september karo wala june karo kono 1995 kololi fangola banko fangola korda kono membe kololi findita kibaro do ko 9 intelligent chiefs mo kononto dol malan ko wol fanan sainte wol nene keda kundo police wala alfanti banko kanjang wol fanan be kasola wala ibe charge le sainte be central prison me mile tuti andum mentara for 22 criminal count mentara tajirewli ke kidindi bunda menna muang ani lulu ye tumi wala andum sainte de fanan tumi menna ko dablata molla saya kono me alon ko sainte politician wala woti bin findita kibaro do bari yankuba ko tombo njata mi alan ko e telle kibar janya mundal ko kunun abi diamu kan kibar janya mundale ayitande ko de ako president baro asala sembo yus ay ni sojarol mi alan ko ngawolle faleten ase pardon wala kebula at momena ko de be kumandila pour ase ni yus memo covid 19 la kolti ani ala sembo mi alan ko banko mala kitabo ya diala ani humanitarian garaw mo ya ko kan asa kata ay ni bula findita kibarol do kibaro konde de kan yitande ko nyin ani ko mi alan ko tombon ay kibar janya mundal kumandi adiamu ta kujama la je mi alan ko wolbe kerim banko kan sainteng anin draft constitution wala banko mara kitabu kuro mi alan ko ye wala fighting e manson ala député manson ala adiamu to farana to momena balanta odo la mi alan ko molbe bulo chodika APRC la ya safe kibarol do hanbe katenten kibaro natan ngo nga serif ki jera soro line to nga dundi kibaro kono ka nyinen ka ko walla mi yalon ko walla be dendi la letero la mi yalon ko ye walla safe kata United Nation natan ngo serif yala telephone nyika nga dundi kibaro kono hello serif hello Eba Live King FM Radio 94.7 alhamdulillah abaraka ka fadam be programme to nyame very good kam te ita bayri talam sa chairman di Gambia Center for Victim of Human Rights Violation atal bembe lorin ka mi yala bundaro mi yala ko al wektu mi rol ke kan ka fa former president jamme yalla nyantol ay wallatinya akam dal balla kontan bal yayi tan dikam man sakunda la karola kabri wato mi yala ko le letaro sa fekata United Nation afa mo le nyimu letar sifalde ani mune asabu al letaro nyin safe well no letaro sa fekabo victim center kabo victim bela kan oto ka tungaje constitution min draft constitution min ya safe ka dundi député bon kono few député wala be miliya lon ko wolni adama paro wol be lari adama paro le kan ka ko APRC da ka draft constitution min ka bay député bon kono so on to la mira to ngaje ko ya te kutare ngolati ay manjubero ka ko te man korosi baka ko ka sun ku jamaare be nin draft constitution ko no fana min mo kambe no bela na fat so nya lon le ko issue to man ngol be jela mi yalon ko mo be te kambe no la ko bela bare député wol satani hakilo la ye kacha ko la ya ko amend ye falindiro ko ko do ko na kono you know ya wala nyanta kala pari yela political interest jube ye billo nim bayi député bon kono amen mi yalon ko aman collect issue sol mi nyanta jubelo wolom the principle and in court anala merit sol you know so wolle nyanta jubela ya ayata to the second third reading you know the wolle nyanta kala non bari and the first reading ya bayi député bon kono woto yalo mu ko to mi yalon ko e kambenta ko la already anin yana da paso jube min bulata kono 116 million dollars wo man ko ni nte wo taxpayer so la monete gambela loptanol filanting loptanol man tara betiaring you know musolbe fakan loptanol kono ni just pour ka wuludo no proper you know penkote ya facility man tara loptanol kono jani ko ko fon kala ko ya invest loptanol kono you know wala fi shara ka 116 million taka faywana ani nyane ni 1997 constitutional kono chibe the issues zamale ba kono million ko APRC ya jame woli fonction sangala you know it means to ka kono ka tilimalia ke akono kabo July 1994 fofon ko o transition period kono akamto ye momo fa kono fongo fenka kono ko millet you know it will immunity ni fongola kono anin ko fongo the command responsibility fana wal be man tara kono kani on command the junior soldier so le da molfa your responsibility so in that crime you know so will be man tara in 1997 constitution of but when this progressive draft bill belonging
we will not akonole. And international, the law will be to incorporate la konole. Isa the the future prosecution in the Gambia, as a lawyer cement in the Kurioke. But saying the prosecution of the consider some Banta Bangkoka, an international law will yellow depends on la Becolia Bangkokan. So we'll bring a better into consideration, a United Nations Safe, to UN, United Nations Peace Building Fund. Will the Gambia Transitional Justice Project on the PASCAM. So what the UN is symbols of they are major stakeholder, the Transitional Justice Program of Connor. It's only about the PASCAM. In fact, UN Project Office London Bangkokam. UN Transitional Justice Project. Will be Maryland Gambia Transitional Justice at the Paso Donella. And all the progress with both financial resources and human resources. If actual employment can be processed in support camp. What are you and their major stakeholder you come to talk on? Abe solo kono MRS consensus kono ila letaro kono iko baroni APRC as keno be alliance form la pour ka ya jamme kanandi justice la wala ka loi la karola bar APRC kunu kibar janjal bundal ko mandele ko manke kudi malon ko asabati datel neneni baro man tafaw mune muy la resindi foyo concentration. Well, now APRC will let you how you do press conference like in letter in there. So naturally, I'm concerned what it press conference on the afraid the letter in Calabarica word by word. Yeah, I don't know Kuku back on the Tonya Solo back on Molia, different media outlets, Sapel and Commando, Cobaroni APRC into talks. And on the Yaji, if I want to be carrying Katu, Alama Balamon Sintica coordinate. Ala strokes passing on the Mukotong Lota Katonyandiko APRC in particularity. They have all credibility for anybody willing to form an alliance with them. Here from after APRC from Lota, Ikoya is their supreme leader. Is seriously implicated in the TRC learning testimony in Mibadika. Mufajol Miketa and Timbalan Milanda Pitimulka. Ni will Lota in me from distance from Yadem. Can you move Churikomu Kurumolo? Hani Sake Muta Yapam, Picolo Mitera Yasonkot. What Okuriam for the common Albedent of Kuriala. So Nana Anama Boring 3 RC Lundi. Puka Kishiro Yadam Timbala Kolanala Mantora Kola. And I Montoro Mila Gambenolka. Ijana Commission Lundi, Koyadem Mankola Naflo in Kasara Tina. You will be Hani Biuko, Atelam APRC, the supreme leader. Saitani will be negotiated. Kala Nyonka in formula one political interest. Purka re-elections to next year. Utunamela Muku Jakal Kubalati, who is a betrayal, of trust. Gamino Yemindi Adam Barola Tribe and Konya Sokoya. Utunamela I coalition objective at APRC wala NPP safono until be un political party so we have right to form alliance munanete you are so concerned APRC and NPP pour kafunyo maka banko nyine correct APRC is very clear banko be amale if they have to go into any political alliance with any party in particularly the government of Alamabaro utoyaje mena asset ya base frisi da be murunilala yaje metelo la kitu nyakino la ka jabirol ke itimari tumirol min lakan ay moy min fa ay musol min rep ay tilimale akol min la gambenoka ekol be dropal ala asset ya frisi ya be say nama ya murundi banko kan as a free citizen. So, what I'm concerned as victims of human rights violation. Mr. Kijera, with this step, Simpanya mi alonko aliya waleta pruka letter o save kata United Nations. Alfe albumum benefit la sort la walanta mamul United Nations si muna fali no tamandri silol do mi alonko wala be caring. Natra num ko atal man kontan ba ke be nyame. Well, UN is one of the major funders of several development projects in Gambia Kono. Especially most particularly in transitional justice. A program of Minbakono. Transitional justice program of Fanukal. The TRRC do wala kono. National Human Rights Commission do wala kono. Constitutional Review Commission do wala kono. And Security Sector Reform Program and reform agenda do wala kono. So what the UN as a major stakeholder, Minka what depends. Will come to the Kajeko. Ibela kololo ndikandame ya luni dorilo min kama ay abe na faso to kan so wala na UN safe police sifanya ka kono intol ne safe anu intol nalo na
respond me expectable we are all stakeholders. In fact, other development partners on they have already responded positively. You know, they make clear their disappointment. Mansakuna Sifanyal Minta and National Assembly members of Sifanya Mekanin Constitutional by Deputy Bumoko. Bayri Sainteng, Mojamal Bijemen Banko Ninkang, Iba Fokane President Commission Fula, I said Memojane Commission Dan CRC, I come to World Boy they fail Nya Boyami Alonga Asangara. Mojamal Mankontani, Eko Hantiarasi from the recommendation of Askeno Nayake, Mansakunda Manta Tamala Walla. For all of them muttering at victim Olbulu. All of them so far in transitional justice on the moment Akumona Penolosa. Masakunda, there is no political way. Natiling President Kate Fermina will let the occupation of Bemolet, Kajibe, the Fomuri Elekanyami, the form of Sindila Masakuna Konanyami, will interest wallet. Ila interest mantara Bankola Nyatuta, ila interest mantara victimoli, ila interest mantara justice court. Kasumi Bankola justice Bunda Family. Nimasakunaya, Jiko Basin, the Bantala Bankola, the Maroni, the support letter. Purukela Justice Department of Finance, Uto Yakali Kubale. Ila Justice Department, if someone in Tela Kuloboni like finance. The Ministry of Justice here. Ila de paso mandami $160 million ila banko beka, you know, so ibajala ko woto mansakuna mota seriously, but because the majority of the funds applicable bantala banko leka, so ning Gambia dingol bafo kanko, some of the people bafo kanko in tongana sovereignty lesoto bantala banko manyana diamon woto na katan kampanya na famo be de passe pangay. 95% of itula baluo ila dani no abebe lani dani no kan sala no ka utominde dani na ikamu soto le kapo ko nyanta kala nyami. Finally Mr. Kijera kamta APRC la kulum press conference nyindo ya bambandi la jamme fanan katula fola ko ata bu molti mi yalla ka be li fo la ba dame électoral jina na la fanala nan Gambia mota stop no la pour ay bur ram banko nyin kan anu kunu APRC yo kuma kan kilingol nyim fana yo bambandi la what's your take? Womo santo kumole timin jamme mu kyawati ay nan abe gamme no taradan hanni man sa kunna mun kuto teje namela gamme dingol man ke dim barakan tamati, you know, wol desi la ko tilimbale ko jibe gamme bele victimized somo femmelare APRC da woto wala ko jakal ko bale bar ngaaji ko ni yaaja mu kyawati ala ta famala Adama Baro iya pray nana ni banko ka oto ngamara ni banko musa governor la kota is going to be ungovernable kasu mobe luwatale ya ke fomo blokono ke fomo la right side ni man se kuna man kutote no oto mol se kutote ato jamela ko nyimbe ni ajibe kabira commence da pour ka samba kiti la anen sainte di yajel man sakunda fobe kutote ka ngako nyindo ko mi ka fa nyame wal clara se de doku kende pakeka TRC yako nyawo they are doing a very good job. Kasunta kujamai moja hanu komando. Monena malon kon kilimali akon ni mo farme de parko kan kambe dingol le pake kan. Mol bebe tumiro la ka wandi dingol le ka banta kasa mas gine bisa mol do foka wal. Bare kabin ni TRC lota. Mol na raji ko fongol dingol fongol sinyon fongol la brodan. Mol le ni mol fa kan ni bankoka. Oto ngama TRC kujamala fintindi woto. Mol fongo natalo wo mi mol fongo fa wol natalo banko nyatino ikon tolle ngak karele mbulala nyamala sere man tambi wol, you know, so amanke mo kukutoti oto tiara si be doku kelle pala man sa kunay kuki step kelle pala ta ka oke ka transitional justice nati bari fonna yoni be timmala ay ta nyama ya plan nyame wolon dokoti because dolbe la interest jubeka kaje puluka ibe sila masakuna kona nyame kar election o manjam wolo bela consent at the moment. Baraka bake Mr. Kijera, thank you so much. Thank you. Baraka bake Mr. Sarif Kijera mi alon ko atelan chairman di Gambia Center for Victim of Human Rights Violation bunda mi alon ko wole belori kamol la ko jibe men yalon ko wole mantoro so former president Jamela Maralo nyin kono hanbi katanten kibaro la ako APRC dina ko na fen with baro to reject draft constitution Amad Ba wala sa standard newspaper eko Alliance for Patriotic Reorientation and Construction memo APRCT eko le balanda to mirol la ko ni president Adama Barrow ni wala tafawra pour ka balam banko la ñu maral kitab kurula men nyanda kala luwati banko nyin ka memo draft constitution ya yita
aytani iko be nyinin karota kan kibar talal bulu kabirin wato mi yalan ko e press conference ke kan akola kabirin wato mi yalan ko député muang anin saba wal baranda draft constitution nyina pura kana tambi kata tunkundoro ando tembe do to yayitande iko fabakar tombo njata mi yalan ko atle APRC la nyadon ko a fo lo me kaso wando loi delal men yalan ko wallen député limem balanta bankola maral kitabu kuto manyina ya kem kama wala bankola nafati aytande aka ko nyin amu fened mi yalan ka manke toñari toña mantara ako nyin kono ko santen ka camu fened mi yalan ka dunta APRC ni president Adama Barrow timale ka je fanko ye balang atani baral kitabu kuto nyina ako mu fened mi yalan ka manke aytande ako koku mi yalan ka keda o denkira nyito amanke fendi mi yalan ko fang wala do député bu nyito amanke fendi mi yalan ko fang ya ko nyin ka caale aytande ako nyin amu fened mi yalan ka manke ndal ma ko nyin ka andum fana manta kala ikaya fo kibar talal ye fabaka tombo njata men na keda jamala nyadon ko député bu kono aytande ko those allegations were brought up by our detractors men yalon ko wolle o tumirol na fina walmo APRC jawollete aytandi ndel man fen sodombe mem mabola wato belan ka taral lenkene mayandirine andum fa nyimo kulati mi yalon ko ngara sotle wando nyanto be mbulle kaje kon tele kol kenom fangoye atran ko momentaran ko men sukula aytandi e ko fabaga tombo njata atende ka fo wato mena e ka balanda kibar talal la kuma kan wala balanda kuma kan wala ka fo ko president Adama Barrow wala mboti mi yalon ka be APRC fasa kan wala nduma atlam moti mi yalon ka bala na frodu ndike la parti ko do aytandi ako that is the biggest lie of the century anyom fania nana man soto fabaga tombo njata yayitani APRC ka aw fenede mi yalon ko la patinye abe lori men kunna wala me lori men ka wala la parti dingol wala be APRC fasa kan ayitani ako as we are going into next election ka be be parendro ke kan kada carte final la ndel mum molle mi yalon ko ta mela bake be motorcycle sanna mem masimaldi anin pick up mi yalon ko pick up truck sol mbol fanan sanna ayitani ako ngankali alala mba fala le fanko president Adama Barrow amum molti mi yalon ko amantara ka fe hani feng amantara ko dundi APRC kunna men yalon ko bo foko ko mo ban ka to nyaade ayitani ako indi future ako be kala fendi mi yalon ko sinin sama ko mi yalon ko dara APRC do mbalan kene men dira jamaayel pral yalon aytane ako bar bata ko mi yalon ko be larin tel kan sante bayri fan coalition man sakunda wal boytale ila kata ko to mi yalon ko ben wolle ke kan mo be fan kunkilina nafa ye wala je ye banko to ko ma aytane ako when the coalition came on to power kabir wato mi yalon ko coalition on nan semboro ako coalition nying munu UDP man sakunda alti ate aytane ako bayri fa wati jamal bi jengo president Barrow nga moy la ka fon ko Ousainou Dabo o mala godfather ti wala no political karola o ma famal di aytane ako wati jamal fana mi je ata ba kontuno la ka bang dami yalon ko Ousainou Dabo fana ka moy aka fa Barrow isa Barrow mun tel la Barrow di ko Ousainou Dabo ka aytane ako even if you into the extent of starving akada danum fakara motimi yalon ko aya fonun tembe do ka fa ko president Barrow nakada motimi yalon ko ka be jila aba sambala kiti bu ngodola ako bar sambi le fa ba ka tombo njata nyini karoke atende ka fa wato men ko APRC supporters are faced with all forms of humiliation APRC ko keda molen mi yalon ko bata sifa besoro bari keda motimi yalon ko benun siri ba sabar len aytane ako nyimi yalon ko munu amunu luwa de la la même fa ba ka tombo njata de aytane ako ko wala suno nyi mu molen mi yalon ko na fa soro mento wala pour ka ya jemme bondi place o nyindo bari fere ko dam mantre bulu be falendiro na fela no banko ka nyamen aytane ako we are far better off during Jammeh's regime gamelol mum molle mi yalon ko la Kenya nyim betata ya jamel la wato ko na ko fanan ran ko amanke mo dandande mi yalon ko be kumbo kan ko la nyantol tinyata aytande fabaga tombo njata ko APRC kol say wal mum molle mi yalon ko fa kam de ka kuma kawol men foy e senata jel anu sante tel basiri la tonkon la e be jela kan anu coalition mol e kawol jibe la kol mu jela fengol lati fabaga tombo njata ya aytande atende ka fa wato men ko decision o nyi wala pour former president ya jemme prime murna nyi banko nyi ka mu fenedi mi yalon ko tuta fengol bulo kono ako man sa kundata ya jemme stop no la wanto meta bare no la prakana du nyim banko nyinga funa tara nun ko jamme fawmal la fi aytane ask whether he is going to select jamme as their flag bearer kabi ya nyini ka fobe ya jamme bolo tombona prake la parti la nyadon ko nyin carte finala faba ka tombo njata ko koñi oduta APRC ko la bulo aytane e ako akeda moti mi yalon ko fan adiyamuta ku ko dangol la mi yalon ko wolle be dendi la parti nyina ko la bar kibaro nyimu mendi wala faba ka dombo njata memo FTJ kay ay balanda kuma kan wala ko ni president Barrow be tafaw kam pour ka ni wala tafawda pour ka balam banko la maral kitab ku do nyina finta Standard newspaper bala Standard newspaper bala mbe continue la kibaro lan sa forea newspaper be mbuli ko president Adama Barrow abe tamana sembo ka banko mara kitabo men diala ay tombondirke Bakari Bajila ka ke ministry membe marla funding ke wala jang afindita kibaro to kuma ko me yalon ko afindita state house ya itandi ko birabe tamana sembo ko banko mara kitabo men diala section 71.4 fanna tawrawla anin killing anin tunku nani jang constitution wala banko mara kitabo men diala ay hadrame sidibe ay abunda ala place oto kabo minister kake youth memu funding ke wala karola ayate fonyande ala place oto ani Lamin Job minister mem mata trade safarol ni kuko tan la banko ka ayo fana fonyandi ala place oto la findita kibarol to kibaro konte de kanyitandi ko de e ko nyimul me alon ko ay bonditen e ko be sambala foreign service wala be doko dilela Gambia e bantala findita kibarol to e ko nyakilu nyama his excellency president Adama Barrow atamara sembo do kam banko mara kitabo mendal section 71
71 and 71 3 fannaw tan warawla anin killing anin tunkun kilinyaw anin tawarawla anin killing anin tunkun sabanjaw banko mara kitabo men diala anata bakari way baji tombon kamarandi fondinke wala banko kanjang kabo bila aramiso october karotil follow 2020 ko bakari baji ata keda moti melan ko ay do ko national association of youth and children's organization jannabe kafula child protection alliance ma tumomena ay do ko je ando ay place be mara wolon program officer kibaro ko ndena kaytande ko bakari anene keda council di fana kane fi municipal council baji te keda fana keda moti melan ko anata tama wade sudum kata america banko ka melan ko sabrata je commando jannabe murro nan ko take ka dabula meo election o melan ko wole keda banko ka njang bara ate manna wi men gagnata wala amad talbe ben suda wonata gagné a findita kibarol do akamta president baro hay falendiro kala cabinet kono bara majji jabaka demanding ay wolema ay mo fula faling men ko be minister di minister men marta funding ke wala hadra me city ba bondi ani lamin joub men marta safaro la traite ay wofana bondi le ko e ka fu nyamen don ina te samba foreign service damen do alon ko ni mol bondi do ke samba woldo come to ministry of trade nyina mo saban jangoto mi alon ko ababalaje ni hakilo ba kan kabir man sakunda nata current vice president Aïssatou Touré wala marta no wodin kira nyina baje amat sane nata na keje mi alon ko kabir yo bondi je nata lamin job keje finally yo fana jenkendi je ministry of trade même marta safaro la julaya la ni fion la banko kanjang o kera kuti mi alon ko ansai mol man changes je mol lafta men ni ko changes wala fil fion lan sai da man tala banko kanjang ni haklo ba kam bre cabinet coalition government bina e ko malo kema warwula talulu wala kema warwula ba fila wala bari ngamenje wala mo wili kilin nim feng ngaje ko trade même safaroti ko liata bake hanya mbari mano famosita dala si warwula mburo kuma sakunda ko mburo ke jan dala si lultele luwal nyum kete fenti mi alon ko maldono ibeka boy kula mi alon ko masakunda lam futa bake ni na implementation wala ka luwal bambandi wala ka lorin do lake kuma kan wala mi alon ko te ka fole fo akal lam fu bake masakunda disono tajanne ngaje business lal ko hani nyine be kala andu wala keta baro abe jumala appoint la bari as we speak right now moment taraje mi alon ko wala minister of trade abe jumala kala jandu na yakaje fabe kala moti mi alon ko jama lafta menna wala be tarlato bari nga jele ba compagnie bal men joko panjon progress wal soronta banko nyin kana wich mo jamal bije ya fil ko mo nyaka kenung at some point wo manya nak kake ko ni ajube banjul breweries limited e ka men dundi banko la namo to wala na revenue akata la million le mari san kono aka men dundi jama fofang ni ata banjul breweries mayele for tourism assisno damurera ni sangol mel kana abe afek la bake jama fofang modul bije mi alon ko men sara mo kemenin talulu wala mo keme fulade wol be alon ko wol mu gambe dimulati be doko la be la dimbal nafaka santen wol fanam be sirne man doku soto wol be mu kudi mi alon ko abe lanjuro wala be doku abe duno siandila man sakunda kanne ni nada on employment na karola bo la falale ni nada tax la man sakunda kamen soto banjul bruise blue abo fanan talala ani ku ko den jama mi alon ko akan nafa nafe banko di kam come to ministry of youth and sport come to hadram sidibe kabra be nunji haninga jannata be kala je Henry Gomez wala fano be nunji kama kataba ke je hadram sidibe fana nada len sa fo femman faling come to be hani bi mbe we are stand still come to bakari badji nata nay ko fondin ke wala mi alon ko ay kulom fondin ke wala ko ran fondin ke wala mi daga kumbo wala ka fani be mo kala je ye mo ke je mi alon ko afam da fondin ke wala karola bari ka même fo e ko han president la advice sol mi alon ko wala ka yamar fondin ke la karola ka kebare wala ka je bakari la apel meno kaman sakunda tendu ka ajay ka to fondin ke wala ma di mi alon ko is very vibrant mo wala ma di mi alon ko ngala du ko sure le janning abe kala nyin dula to abe num fondin ke wala do ko kala ke da council Banjul City Council Kanifing municipality will be mukudi malon ko ala contribution nga sutela but the problem is since independent of debt until kamen mira wala kamenje wala hamola ka banko di mun fa nim falindro ka dan ka hamme ko ni ataye kar kije wala nyin kedaje ambe kusoro la le meal ko mandal ko soro bari kamenje wala ko wol katra nyalama. Let's see what the future holds. Come that this was not a major reshuffle. Demanding. Falindro manwara. Hanbi katenten kibaro la papanjay Prof kan appointed ambassadors. Lamin tiamola sa Standard Newspaper ko momen sutiara ko wala anda mari fanan katonya fa ko wala fola kibar bunda bi alon ko wala People Progressive Party memo PPP la nyaton ko di papanjay e ko te yatel tommo ko Gambia High Commission de kata
Federal Republic of Nigeria banko ka atlebe tarla Gambia to yala je yayitande e ko momen suti ada ko wala baka ayitande ko Papa Ndiaye amo molde mi yalon ka ta mela baka be parela ka Gambia banko nyimbula karasi Abuja mi yalon wala Abuja mi yalon ko wala Nigeria atani dinkrani wala second capital de abata rasiri Gambia to yala je yayitande e ko nyama fan kiba tala ka ma sorono layno do pour ka lon sainteng atani parti nyi memo PPP wala lodla wala Papa Ndiaye bayrat le mo la secretary general de na boda banko kan kata Abuja saint parti nyi na Kenya be tala la nyaadile bala kaya katala ma sorono ayitande baro be nyama fana ko mi yalon ko fam men suti ada ko wala o fana yayitande ko professor Mohammed Kan Mohammed Kas mi yalon ko e katlem atlem no former vice chancellor de University of the Gambia e katlem modi mi yalon ko yatle appoint praetara Gambia to yala EU Brussels banko nyi kan e katlem kala modi mi yalon ko be tarla Gambia to yala je yayitande bar kibaro nyi mumende wala Papa Ndiaye professor Ka e ko mo fulol keta mo let mi yalon ko ye tombonne keke ambassador de nyim banko ngamen fale Nigeria ani mi yalon ko wala ngabe kala tarla Gambia to yala EU Brussels nga continue kibaro la nga fore afana njube ko Guy Construction ani Jiko Construction and Guy Enterprise nyilem compagnie de melan ko ye contrat dila pour basé marché melan ko janita february ko 2020 pour ka marché nyillo ko take a findita kibaro do press release wala kuma ko melan ko bota Minister of Transport Work and Infrastructure ya itande ko de nyi mu keda kudi melan ko dépense be dunda nyi marché kono abita 72,605,632 million ta tawarula anim fula million keme wuli keme woro wuli lulu ani keme woro tan saba anin fula wolle be kala kolori malon ko ba dépense la ni marché kundo malon ko wolbe basi a finita kibaro do abe diamla nyim bangoto to momen be kodo nyin wala contract document sol nyini bay ibe diamule la kula Thursday wala arami satambila 24 September 2020 malon ko deputy governor membe basi tundola esa konte ayitande ko de akonyi projeto abe kumala bake basen ko la andu se ke multi malon ko be nyin kala ko talle mode katu fawle la marché mu anu construction no melon ko abe kela abe complete la Cairo kono ni ala sonta deputy governor abo governor konte de kanyita ndi basen ko la ko de nyi kumawol melon ko wole be keri wala kuma kon melon ko itele wolle sabatindi ko do men dunta ji asiata bake andu ilata ko de nyi bo projet o melon ko wole be kela basse marché la loti abe kela projet kuma balti basen ko li anda mandam basse dam mala wala wo sopri jona wala wo tundo be abe be na fala bake kado abe kela marché di melon ko marché kuma ba wo tundo la finita kibaro do akodi constructor wala mol melon ko ye contrat di wolle governor na tay kumande akoy se doku kendo ke nyindulan do kadum mulmi ko wolle be basse anima sakunda e jika bale soto ya kondonu alata ko de ibela dogo kelele ko ya mira nyame katum ay wato men dila ay manyana tambila o wato la findita kibarol to kibaro konde da kayden ko basse ni ajube atelem second capital de banjun Gambia banko kanja wotabe kumala bake pour marché kendo soto anu development o melon ko wolle be ke kam banko kan amanyana je karla ya funtindi kibaro to akode a konte da kayten de ako pour ka nyim marché kuto lo ko take memu basse de ako anata time wala wato la melon ko be sura bake kadum mulmi melon ko wolle be nyin dulato safaro la ko la karola ebe batare mbake to momena nyi marché janita findita kibaro to e ko alkalo melon ko wolbe basse ka fa selluba afana nyi kuma kan sifa laytandi kontanta bake ako bari ni ajube brim basse marché janita itel bassen ko li kumbora bake ako bari sai kumbo nyi ko la na take karote bari ba je kan wolom basse milestone wala marché nyi abina yele kan ne ko take wala abina da fenge kan bil kan ne ko take o be kala kudi melon ko de abe kala ku nyon tawonte itel bassen ko li basse la alkalo aytandi akode mulmi melon ko wolle be basse e kontanta bake soko safar dal melon ko be tundola akode woni marché melon ko wolbe basse akotel ba mutale ni wollade andu ko kundi ni adra be tarde wona feleje ite sonna wala andu distractol mo jawol melon ko te lafila nyi ku riwa ko le nay la tundola ako wolbe kala moti melon ko la ko te mutale bari basse marché melon ko abe dulato abe kala historic master de abe kala tarikol ti la marché la ko la wodato andu tel basen ko e sontalal bi sondala soma andu kontanta bake wodato findita kibaro do fode danjo melon ko tele mu chamano de basse era council fanan diamuta nyim bangoto ala kontano ani jusula tan di bake ako ando ala council o memo basse era council di ibe tarla lori basse nyim mol fele wato bela melon ko wolle be nyim marché loko ay ko anata basse ko tentu ay jay bake ako wati kala to momene la marché boyta ako yamuta ala council o fele fosa ya fele marché bina lokan ako ila resilience walla ila tonkun anila sabaro ay wotentu le jay danjo ay tandi danjo ko ne katene ko ako development o memo jiri wati ako kumata bake soko tundola membe ko marché anin ku kotan ako tel sulata wala bake woto ni atra marché bina lokanje kake marché kendoti membe alan ko abe mo be nafala wo keta kuti be alan ko abe tentula be masakunda tentula be jayla danjo ay tandi danjo ko de kaytande ko de akode marché me alan ko wala be ndalla abe mol mako la safar lali anin mo kotan me alan ko wolle kana julala je hanata manki basen ko tifan wol be mo kuti me alan ko tenturo anin jayro sta abe contractol wala mol me alan ko wolle ba lola ako se tariade ye wato men foy e kana
fana tambi wala memo 12 months sanji kili wato janni marseille be banna finta kibaro do matar sise malan ka telem darato technical service Gambia Ministry of Transport minister bunda be marta tani nala alin dokol bankoka ay nyi mo tentu ay jay basen ko la ko bari nyi contracto wala nyi contract e men di nyi lateng akwa manke contrat dintide andu marseille nyi abe kala marseille kendel te to momena abe subu wafda sur la nyi wafula abe jamon sur la jele anin dulal to melan ko abe kala dula jankuri multi fion la melan ko abe kala fion kumalere be mabola dame akol be marché wol be betarlaji marché to le aytandi akontenda kanyitanda ko nyimbe mu kulati melan ko de mol memu stakeholder de melan ko be bulobe nyi marché la do ko kon akoy be nyanta kafula nyomale burkama era basse era council anin dula ko tawon pour ka nyi contract le 4 no ma wato be la pour projet o nyi aseke successful wala seke pudi melan ko abe banna wato la andu ase mobe na faje a findita kibarol do hanmi katenden kibaro la ko UDP react to Sekou Mbalo standard newspaper wala asafe ko UDP la NBR spokesperson Karamo Njie e katala kada moti mi yalan ko ayitandi ko Sekou Mbalo gambenol manya ko mo sobe jibe kabri wato mi yalan ko ako mo molti mi yalan ko politiko la karola biya be jang sama be jang anda mo molti mi yalan ko fan kana tariyata nyinala kabri wato mi yalan ka tabe mol ko mi yalan ko ka president Barrow e ka jala bake anu biya ta ka be wala fasa kan yayitandi e ko Sekou Mbalo amu molti mi yalan ko amamme bake fonu standard newspaper ko Ousseynou Dabo amu molti mi yalan ko ani yokuyata bake kabri wato mi yalan ko draft constitution on memo bankola maral kitab kudo nyinde kabri wato mi yalan ko député manson ala bayri wad draft wala député la balango ko nyina o kada fened mi yalan ko ay masilango la politiko la karola yayitane e ko bayri balan atentenda kayitani wato mena Sekou Mbalo yayitane ko president Barrow mam bulu soto député balanta nyin draft constitution on nyina nyame yayitane bare ka ba jabi ka wato mena Karamo Njie ka yayitane ko Sekou Mbalo ate mum moldi mi yalan ko political challenge talem wala nduma mole mati mi yalan ko politiko la karola akamta kala wule ngole ndamen diata ka tu wolta dorong ayitane ako it wasn't long ago amu kulete mi yalan ko mamme bake kabri wato mi yalan ko fan Sekou Mbalo ate kuma kangol fo ka fa fango president Adama Barrow amanda sonna president Adama Barrow la pour way tambe anyato kenyal to mi yalan ko ate wala dante ako bari fan sainteng amu molti mi yalan ko Sekou Mbalo wala moti mi yalan ko fan biya be bola kabila do tabita kabila do ka fo nga president Adama Barrow fasa am momi yalan ko yatinya fo ka pare ayitandi Sekou Mbalo mi yalan ko wala Karamo Njie di adanda ka fo wato mena ko Sekou Mbalo ma daji ko soto pour que president Adama Barrow ka defend wala nduma ka fasa bari amu molti mi yalan ko president Adama Barrow aman jikala andum fana jiki bal yaay walti yitandi ko president Barrow to kambe non la balu nyaani nga to fali no la aytane ako Sekou Mbalo amu molti mi yalan ko fa ay kuma kango men fo president Barrow la karola amu fendel mi yalan ko public knowledge la kule mat mi yalan ko mamtul moy kumpoto aytane ako nyaama fa kambe non mo molti mi yalan ko manya ke la moy mola men joko Sekou Mbalo aytande baydi fang amu molti mi yalan ko ba falaye kambe dingol say wol mum molti mi yalan ko kalamuta tabake andu momante ni no la politiko kono aytande Karamo Njie mem not bank region na PRO to UDP atande ka fo wato men na ikaya yitanda ko som element soci a Sekou Mbalo mol men yalan ko wala joko Sekou Mbalo wol mum molti mi yalan ko be mamandi melna wala fang pour ka molti mi yalan ko ya jamela ko funum fero la kamenke pour ka mol silandi banko nyi kay hamoni wala sakontu ma ni natana a right abuses la ani leadership style ni natana ka mol la nyantol tinya ani maral nya fanang aytande o be nyama fan akom molti mi yalan ko mba fala ay ko kunu mol men yalan ko wolle ya jame ño borin jang kabri wado mi yalan ko be mol la nyando tinya kan han be mba fala o mo kilingol ñing be ñing kambe banko ñing kan andu mo buñaare ngol le manda sonna mo la nyando tinya jang aytandi not bank region na diamula Karamo Njie atende ka fo wato mena ako Ousseynou Dabo mu molti mi yalan ko fa akara vice president di kambe banko ñing kan warta banko be tamaka ñi maral kitab kidongola han be mbe tamaka mena aytandi ako nyama fan ni woma Ousseynou Dabo arteno pour akana ke vice president di banko ñing kan munatina ba artela pour ke president di banko ñing kan aytandi ako this is a double standard ñimu kulel mi yalan ko enen sungal ni bayndir lal mba fala le fanko ñimu kulel mi yalan ko dalila mantraje wala ndo akamu fenede mi yalan ko o tembo ñina dalila ko nata nun ko late nata nan Adama Barrow la karola falma lan nu Ousseynou Dabo wala bekla nun president di banko ñing kan aytane ako ñama fa momme yalan ko kam da 5 kilo be nun lorim president ko kanel ni wo wulta tlebe silaje ako ñama fa be keno la ñadile e ka fa ko maral kitabo o artelo manta dun no laje ako ala fatam fan signé ban Karamo Njie aytane Karamo Njie atende ka fa wato mena ako gel politician such as Nelson Mandela politician mi yalan ko yewol la soro memo Nelson Mandela Mandela ñolti Abdoulaye Wade ko be mum mollet mi yalan ko tata kasoto le ila banko la ko ñinda andu ye sorone no ako munatina dabbo be kala fenti moti mi yalan ko bet la ko ma aytane e ko ñama fan Karamo Njie tan ka fo wato mena ako dabbo mum molti mi yalan ko ni yola bake banko el ande afo he has the moral right amum molti mi yalan ko daji ko sotle pratique modi mi yalan ko si banko la ñim makama bañi mem president yati aytane ako ñama fa be Sekou Mbalo aba yamar la pratique modi mi yalan ko si dangala do ko mem fondinke wala do ko bari yata o do ko wala kam president o yamar fondinke wala karola ay dango fanna ñina kana adabula politiko to aytandi bar kibaro ñi momente wala ko UDP la diam la Karamo Njie kuma kangol mo donde Sekou Mbalo kan
Murundi Sekumbalo kan interesting moment ambe continue la kibaro la wala foreign newspaper mbo jubele hani sa ila kibata la makuto mane asabe ko Gambia Armed Forces me alon ko wolle mun soldier bundati banko kanja ko mentara fo momuwan anim fula soldier on golle moldi ye wolle promote ke la makamo la fa banko kanja findita kibaro do e ko nyin decoration ceremony wala nyi nyarandiri ben me alon ko me ya nyato ka wala Minister of Defense Minister me Marta tanko la banko kanja wala Mr Omar Faye atel tambita nyato nyi momuwan anim fulol wala momuwan mo ni momu woni fulol yemel promoter momu wambe wol kono wol boda ranko monde wol samba ranko men de wol captain mo fulabi je yewol ke mejolete a findita kibarol to oda so baribe kalin la wala baribe ni makamol tala jamabi je ye kali e kode ay be lola banko e la wato bela andu commander in chief melan ko wala mo sojarol la nyaton kodi me marte bela president Adama Barrow ibe tarla ko mo la wato bela andu gambe dinguli be fasala le a duta nyaawnya ye wokali yol ke a findita kibarol to e ko since the new political dispensation bring political falenda wala bring man sakunda falinda jang e ko mentara for 696 personals soldier keme woro tankoronto ani woro ye wolle la makamo la fa banko kanja ka rankol di la melon ko rankol melon ko manke kilinti banko kan findita kibaro do major general Yakuba A Drame melon ka tele mo chief of defense staff di adiamuta nyulande ako promotion wala kam makamo la fa soldier kunda aka manke nyarandiro damati de bara ani dogo ani challengero ani wolle nata nyola wota nyil kumandi melon ko ye wolle promote ako se wollong ila makamo fe findita kibaro do ako I trust you are aware of this ako lata ko de altelle e ngatel men promoting ale nyin sutele alla doko alla challengero wala alla cool mi alon ko albole ke kan doko kono sa kono ka futal de bri ala rankol fana lafa drame ay tandi drame ko den kan yitande ko ako promotion ni atrebe makamo la fala ako de men ka wo yitandi wala mo hard work doko kendo e kamenke dedication mi alon ko sobe ya doko la karola and discipline kulwo ila doko la karola wolle mo kuti mi alon ko aka promotion sima and integrity kumfa mi alon ko kanen doko sambanyola wol be mo kuti mi alon ko de ay ka wol sute doko kono andu nyi musol ni kewol mi alon ko ye promote ka uniform kuto dila wala ka nyarandir kuto dila ila makamo la karola ako be mu challenge roti ila makamo la karola wala doko la karola ni nata sodere ala makamo to afindita kibaro to Cheikh Oumar Faye me am ka tele mo minister of defense minister me marta tankola afana nyum kuma kilon la fo akode elevation to another rank burke la makamo la fa ka samba rank doto wala makamo doto ako sodar kunda wo mu ko kuma balde de ako bari ani challenge bale fana nata de andu nyanta ka wolongi la doko kono ako promotional examination wala bribe londi konti bokela dani be promote la ako yo ku kendol men kije ye ku kendol men tamani je nyanta wo fana taman la bre ni ranko soto ay soderol dandala ako savini yo nation ako ni arabe la banko ibe doko ke kay ako kula me alango ku kolemba ani challenge balle kana woto ni atra ite keda moti ye tombo mo koton kono pour ye makamo dila ako ite nyanta lore la banko e wato bela anu kaliyo yemen ke pour que la banko defense pour ka loye la banko denwle ka tra commander in chief no ma wato bela wala ka atara kanta kan wato bela wol be muti la doko di malan ko ye kaliala fay ay tande minister konde da kaytande ko ni ceremony wala nyimbe ngo malan ko yewol keten ako ben kumma balam andum tarika bengolum gambe am force sur la tariko to kadum kule malan ko de musolni keli malan ko be doko kendela gambe am forces ye soudé la andu la promotion wala kela makamo lafa akumma tay telifele malan ko telle marta soder kundala andu hadamadi mun la wa human resources ako hadamadi mun la doko wala la kumma ya ni nata doko kono wol be mu kuti malan ko ani reform katanyo la wala falendiro ku kadol malan ko wolle be sabatri gambe am forces sainteng kan jaya ajande wala Oumar Faye ay tandi Faye konde da kaytana ko systematic promotion ako wato la wato be ne malan ko promotion ke wato wati gambe am forces ako wote bayla be kelale andu ani challenge rol ni ku kadol malan ko ye yillama gambe am forces kono ako wolbe mu kuti malan ko de kandu nolemu pour soderol ya ani telephone malan ko telle martela findita kibaro do mejo la min jay brabe diamula mol toya la malan ko ye wala promote ala jusula ani kontano itandi bake ye nyi makamol mel lafa andu akode ye makamol mel ditel laten atena do nyodo ay telbe tarla lorine gambe la flako kafta samba santo wato bela ani challenge ru malan ko wolni wole nata ila doko la karola ibe tarla lori wo ko mala wato bela ko ye confident walla lanno ani jiko men tinna foyni rankol dila ko be tarla wo ko male andu ba ma fala la min jay ay tandi congratulations to them hanbi ka tenten kibarola manata nga modu sise nga soro line to mi yalon ko abe toki bankole kam ngadundi kibaro nyin kono Istanbul hello modu assalamu alaikum inimbara ba live King FM radio 94.7 sante be dame wolen toki Istanbul ti afam mole mune CJ anun sante ko mum pata ko si falle be lari kan ya mbara ankarale masakunda Gambia masakunda Minister of Health wolle mol bojang mojama yesamba toki jaralola itol this is a nyimu penko de nin toki tema
sango sang kamul samba from Toki million ko e bulo mi ko be pour Gambia mo sukune samba je okay Toki half a road play to fanan di half a road play but unfortunately Toki kill role play but to ko son kill role play because ni mo butang e Gambia ya samba Toki ino amare ni ta kali da min ta dum ron ngara boro tende ka wosan so Toki once ya admit in the hospital Toki la ka jaralo ke ka dum ron ya everything free but once ya discharge drunk then it will come out phone better. So the sad thing is, very more carbon Gambia, more man could have because you come man could have from finance. So sign up from Moleko, in Alakata Momo dollar came samba, and you tomorrow dosan years samba put in case before Koreana. So you couldn't go after Monday, Tuesday, you'll have money or Wednesday, money of Tanan. But instead of getting more than a month, Kodoman every day in car. Karama sandam, patama sandam, Kurmantana, so young people pulling into Kongo. Konte bitan middle and upper Gambia, what is happening here? The additional shape. Model bitan work at Bolun Fancola photo. To below can away photo samana. Fonse, one life was so terrible here. Although was very difficult at Cosnera. Yamul hotel auto. What hotel auto like no commission like every 5 days. You pay $100. $85 $100. So warning contoning sima monthly. So what coming that $100 like that every 5 days $100 will mean beyond sutuning dasamo. So dasamo burum bottom and in 6 kilo. So sometimes when when you are late to wake up before 9 could be careful no breakfast because hotel is crazy and the cost is the cheapest hotel in that place. Understand? So MBJ after bringing a push before Kurabinana, one president below down, being a below hotel because no Pajono. So when that money came, then someone all in Europe can say, Tansin will use someone. Preferred movie the Julokunto. Sign there's nothing left to us. Then in Africa, sign, we have no money. And sending Catalan, what to a turn now. You have to pay something like $50, $50, $50. Okay, saying borrow, the worst is Wolong borrowed. Borrow young, borrow that's the battle. We'll find a Sunkudo begin in Sapple Pongo, Walla Sasson told Kosaka Boro Sano, Woka Boro Mingala Doso, Dola Kemelul, Odola Kemelulo, Nico Kodiola, who could have talking Boro San. We are and Tefon Woka Morcol Gambia, Col Gambia, in Nokapamur, Poor Gambian, what is happening here. So locally that wasn't a pattern. They come in the Kafokan, Nicola. Because I don't know how struggling. Kabiri nyinketa fa hani saintema bayri iko hani bi albe batari ne munati na Ministry of Health ibuka kodo kialia bayri ministry fana yela side of the story bondle ko kodo kialia la no kabiri yakira dal dol bi yale kodo kinal la molle ba Gambia jang fo mu fenen mi yala ketale wala ne la faka nyim figo fo ngal faka nyim figo Ministry of Health dol bi jang for 9 months like every month they supposed to spend $100,000 for Momo, Mimbiam. So I'm looking for 9 months, and then 10 months. It's only 3 times the Corokina. 10 months, it's only 3 times the Corokina. So I'm giving me from coming like it look in a hotel. What to look on it like every 5 days, you pay $100. So Manana, Doro Manana, Kurumana Han Kuro coming, coming a Moloja because they coming Kudati, coming a Molojo, and who don't coming to maybe $50. Well, $70 coming to Procuro. Number for in a dollar. So, sign, you couldn't bear some banana. You could use in that 3 months. What could among the Papos in 1 month, what could among the Papos because Hotel of Fundamarma work and meantime local is too much. Come to Eva Fokaneko, Ale 10 months to me, Alankalia, Waleke, Ankara, my ministry is Sinya Sabadamale Kodoki, whilst they should be sending every month. Sinya Sabadamale Korokina. Sign can take up is very hard to take money from ministry on the finance because finance, is difficult. You don't have money from them. Last Friday, when Minister Kolanka called, Ali Musaman and Jang Ali Filijang. Last time you complained, it from Minister from came here, and Minister from personal minister, African minister, this trip is failed. I couldn't know why you said it. Cost number 1. Committee Morban and Gambia, there's someone and Toki, Imam Kodo dealer, personal, Yalon coordinate money, Imam Kodo dealer, and they were here, they suffer for how many months without receiving money. Nka always a failure to yourself. Nka secondly, Young Morban and Gambia, personal, there's someone far away from country to country, Imam had medical escort Bulenoka. Nka work on a failure. Nka was more than million coming the hard problems. Don't be a worker on the line conditional level. Understand? So, and
plane ko mo medical on ko plane ko something happen like something called cabin pressure no kita mo men ko na ko mal heart man betia wosa bon like fa birin gisa don some people cannot walk people like my sister she cannot walk and some other people ko tan ko comme sa fa so so kita ko tamano so okay sa enten adal mo jella wa toki mi yalla ko gambe di wol lang andi comme ita ba même fo kay be tumi kam men wala ministry of health ye da bon dal ko al mo jella bi je sa enten mo woro wala woro ñom bi ko do c'est last week do c'est last 2 weeks dol be Istanbul ma ala hamni people are there but mil bi jang wol fana bi janne santen dol bi janne ta ko ko explique den tafum kam minister ko minister when he came here akon ko ni minute mi mo min young call han suto but minister ni call abuka jika nat ka fana complaining I'm not sure for your call only I'm busy nka ko bari ital ko mo lita mo le call akam minister e même foye kabira ko wato be le kalin call ni ya call fana ke jalayle I'm back phone. Muru yalang ko I'm not sure for you only, standard mo into do ko mba business kai bar hito business in Gambia. What about people outside Gambia suffering? What is very important. And there is nobody in the ministry minka more communica how you feeling. It's only one person in the something money. What just money, what am I come work come a mental class for coming like work up the family, what can more call. But nobody in the ministry in the high rank, minka more call. Ni me call because you go to they are busy, they don't have time for you. Bayri ama Ministry of Health be Gambia man sakunda la kono. Wa bayri sante njikita ko man sakunda be la moy kay be mene fole janim be bula la line auto please. Ndeba mi folo ma sakunda ko. Yo mol fele, yo mol bondi la mol ko Gambia ko kon kate jara toki inata ye paki nan jang sante ne mumo bi jantandi is for only million ko komi la mulke ma ko o mulke ma ko from our come like somewhere in the world but not from ministry. Mumo bi jambi ministry ko min kinan akoro bantan la pa Gambia no ya calculate Ministry of Health jamin kinan in 3 months ila comme il a test sending a fokre ba second sending womu euro kemise tarsini lul second sending kemise tarsini lul sai ni to calculate comme il a in a hotel alone comme in donga ministry in a hotel alone woko do fo montro si boro manna toki ila boro a certain bakle for hard person ila boro certain bakle inte personally inte do ma for 8 for 7 months boro min ka boro ni intele ka sang every day labo santending dunta julo fonda because mbuka be keno and there are some people here million ko kon dunta julo da ibikele biro jono so come badam to wolle mul understand you ko don't worry then you can pay here till you have money you can pay so there's a thing going on here abaraka bake modu ngalo mi man sakunda be la moy kene be ku kala jela abaraka baraka bake Modou Cissé mi yalan ko mbako mandi kandame wolen tokiti alyamoyle abbe men foka mbakata la bake nga Ministry of Health ngela mol soro la noto janke nyi ninka nyi ko kile wala ay telbe mo nekki kan pour nyi mol la dema jate kende ala karola bari akata kam men fo wala le tripo nyi afil ta bake la coming ataka fo nyamin janimbe fint la studio nyi ngonan ci kankular fula dunde drum kankular modo bije mi yalan ko akay kodo ay wala tombon kodo nyi tombon ma fo men wala motol mi yalan ko ka bonam biri kama kananan around Kaw Johnson ma fong la wala Kaw Johnson ma fong la kodo nyi tombo wo ma fong la kabo birikama kana Kaw Johnson ma fong la kodo nyi tombo wo ma fong la natra nun ko nyi ka dandan wala babulu natra nun ko mena kodo filta ite fetal tamu kodo nyi natra nun ko yalla nyi ka rol jabi ba kodo nyi abadi le bar fana modo bi men fana kay kodo tombo la rekunda jaman law ma fong la je kodo tombo wolto anu sande kodo nyi ababulle nimmi yalla ko futata ma wala ndo wayna tan King FM jam itel tamu kodo nyi natra nun ko nyi ka dantanu babulu natra nun ko yewo nyi ka rol nyi jabi drum ni taltam ko do nyinte abadi de la ka babulle amma ka nyama bella fla ko do nyin pour ka murundi mari nyola ni men na ko do filta o ma fa wala ka bo bañul len kara Kaw Johnson ma fa wala isina nan King FM jang ñinen karol ni e jabe drum ko dol jingi be di le la kal jey kal tentu la fa ko fenna fo ko do jolanda ran na wolum ko do de ni ko tande ni wadin ko no am na kam da mo fula wala kana ka fa ko la fa ko dol ñen sendi la ya modol bi ye wol foriata bake andum dino ko kun ta fodon tel ka mek sola yo tamande ngalo momondi ni la ko do jolanda andu ina ta yetama serol ñin fo wala kuma kawol jaabi abe ñinin kala men abe ko the other guy is from Badibu abada Badibu lande amira wal buka ko di tombon ko do sendi bari ga bari bum ko do bari ben sendi la ala baraka bake fa sama inshallah talantang anin kilinga na ngaten kibara mod la min sen wala kana kibaro di yalla ni surwa kan